Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous video session, so I have discussed about the uh, minimization or simplification of complicated Boolean expression through Karnaugh map, yeah, K-map. So in this video session, I will discuss about the combinational logic circuit. So what are the combinational logic circuit? So the combinational logic circuit is the circuit which is made of the basic logic gates. So we have the basic logic gates which are NOT gate, basic logic gates or NOT gate. That has been discussed in previous lectures. Okay, NOT gate, AND gate, OR gate, XOR gate. So these are the basic logic gates. So the combinational circuit is made up of these basics logic gates, and each combination circuit is performing a specific task. Okay, combinational circuit ची असतं, combinational circuit उस circuit असतं, logic circuit असतं he was basic logic gate جور شده و هر combination circuit کی असतं یک خاص کار انجام میده. صحیح است؟ خب در این کورس شما ما چند combinational circuit را میخوانیم. صحیح است؟ So these combinational circuits are adder, which is further divided into two types, half adder and full adder. Second one that will be discussed and this course is comparators. Next we have subtractors, half subtractors, full subtractors. Okay, and inshallah I will also discuss about the multiplexer, demultiplexer, encoder and decoder. So these four combinational circuit are not included in your course, but inshallah we will discuss these multiplexer, demultiplexer, encoder and decoder. Okay, so now first we have adder. So what is adder? So adder is a combinational circuit that uses for the addition of binary numbers. Okay, adder چی هسته؟ یا combinational circuit هسته که بخاطر چی ما استفاده میکنیم؟ بخاطر addition یا جمع کردن binary number. For example, if we have a binary number 1010, so 100, so this is a binary number. If we want to add this, so how will we add this? 1 plus 0 is equal to 0, 0 plus 0 is equal to 0, and 1 plus 1 is equal to 1 0. And you know about this, I have solved these questions in previous video sessions. Okay, so now the working of adder is to add these binary numbers in a computer. Okay, the computer کار adder چی است که امی binary numbers را جمع میکنه. صحیح است؟ So now the adder is further divided into half adder and full adder. So let me just give you a simple difference between the half adder and full adder. یک half adder و full adder فرقش چیست؟ باز خیلی ما مکمل تشریح میگیریم، خب حالا فقط یک فرقش بفهمین که half adder و full adder فرقش چیست. half adder کی است؟ So half adder فقط دو binary digits را جمع میکنه. So half adder is adding just only two binary digits, not more than two binary digits. For example, if you want to add 1 0 and 1 1, here I am also writing 1 and 1 here. For example, if I'm adding these two binary numbers, so half adder, the addition through half adder will be just like this. 1 1 is equal to, so the answer will be 1 0, but here I'm putting 0, so this is the answer and this is the carry. So carry क्या है या बाकी मानदा क्या है اینجا میمانه. خب half adder क्या है all اینجا ارسش digit क्या है ای جمع نمیکنه. half adder فقط امی دو digits را جمع میکنه. So the half adder will not add the carry bit, it will not add the carry digit, so it will just only add the two binary digits. So here 1 1 has been added by half adder,
the answer is 0, and the carry bit is, yeah, we can say carry out bit is 1. So now this one will not be added by the half adder. So half adder will just add 0 and 1, so the answer will be 1. Again 1 1, so the answer is 0 and the carry bit is equal to 1. So now again this carry bit will not be added by the half adder. So in jama 0 0 داریم sayısı, so half adder amu 0 0 jam mekina 1 kesi jam na mekina. So the answer that has been derived by the half adder, so that will be 0 1 0, but this is not the correct answer. So half adder is not adding the carry out bit with the two original digits. Okay, so the half adder will add just only 2 digits, so we can say this is a drawback of the half adder. So now then we are using full adder. So the working of full adder is to add 3 binary digits. For example, here I'm adding the same binary numbers 101 111. So now what we have, 1 plus 1, so we can say the answer is 0 and the carry bit is 1. You know that 1 plus 1, so the answer is 1 0, but in case of addition, if you have some other digits to be added with each other, so in this case we are writing 0 is answer and 1 is a carry out bit. Okay, so now 1 1 is equal to 0, so the answer is 0 and 1 is a carry out bit. Okay, again 1 0 1, so now the full adder will also add the carry out bit with the 2 original digits, but in half adder is not adding the carry out bit. Inja kesta half adder kesta carry out bit ra jam na mekina wa full adder kesta u carry out bit ra jam mekina. Sayis inja 1 1 یک جمع یک جواب 0 آمده و کیری که بود سیست باقی مانده که است بالا یک آمد، امی باقی مانده هم جمع میشه که امی 2 دیجیتس سیست. یک جمع 0 جمع یک، again the answer is 0. جواب دوباره 0، مقصد یک جمع 0 جمع یک 2 می آید، خود 2 در باینری برابر چی است؟ 1 0 است. نو 1 0 ما 0 اینجا نوشته میکنیم و 1 کی است، باز ما carry out bit میگیرم، صحیح است، یا باقی مانده ما میگیرم. Again we have in full adder, so full adder again امی سه digits را که است جمع میکنه اور سهش جمع میکنه، carry out bit هم جمع میکنه و 2 original عدد را جمع میکنه، صحیح است. نو یک جمع یک جمع یک 3 می آید، نو در باینری برای 3 چی استفاده میشه؟ یک یک استفاده میشه. So the answer will be 1. answer کی است؟ جواب یک می آید و again carry bit چی است؟ یک آمده، صحیح است. حالا اینجا 0 0 اگر نم باشه فرق نمیکنه، اگر نوشته کردی این طرف چپ کی است، هر چی که 0 شما نوشته میگین هیچ ولیو نداره، صحیح است. حالا 1 جمع 0 جمع 0 answer چی می آید؟ 1 1 0 0. So this is your answer. So this is the working of full adder, this is working of half adder. So this was the difference between the half adder and full adder, the working difference. So the half adder is adding 2 binary digits and full adder adding 3 binary digits. Okay, so full adder is also adding the carry out bit, but the half adder is not adding that carry out bit. Okay, so now so this was the difference between the half and full adder. So now what we have in the slides about the adder, half adder and full adder. So look at this here, the combinational circuit which is used for the addition of binary number adders are important in computer and also in other types of digital system in which numerical data are processed. Okay, so here half adder is I have explained that this is a combinational circuit in which we are using, which computer uses for what, for the addition of binary number. Okay, so this was adder. Next what we have, it has 2 types, as I have discussed that adder has 2 types, half adder and full adder. Okay, so here
In next slide we have half adder. A half adder adds two bits and produces a sum and a carry out. Expression can be derived for the sum and the output carry is function of the input. Notice that the output carry, yeah, carry C out is a one only when both A and B are ones. So now what does it mean? So here for half adder, let me just draw the truth table for half adder. So what is the truth table of half adder? So the truth table of half adder will have two inputs and two outputs. So these are the two inputs A and B. So A B ची असतं ही दो output A input A half adder असतं. ودي input ची می باشه امو دو digits می باشه که ما جمع میکنیم. صحیح است؟ و دو آوتپوت می باشه. دو آوتپوت کدام است؟ یک سم می باشه و یک کری آوت. پیشتر ما دو نمبر را چی کردیم؟ اد کردیم. صحیح است؟ یا دو دیجیتس را ما اگر اد می کنیم دا half adder, for example 1 1, so I'm adding these two. So these are the two inputs. ای دو کی است؟ ای دو input است. صحیح است؟ و زیرو چی است؟ ای سم است. ای یک آوتپوتش است. او چی است؟ سم. و امی کری آوت بیت کی است؟ ای چی است؟ یا سی آوت بیت کی است؟ این چی است؟ این آوتپوت است. نو یک آوتپوت کری آوت بیت است. سی آوت که ما میگیم و یک آوتپوت چی است؟ سم است. So now how this truth table is working? Look at this. 0 plus 0 is equal to sum is equal to 0. Look at this. 0 plus 0. So the sum will be equal to 0. 0 جمع 0 برابر یا صفر جمع صفر برابر صفر است و باقی مانده چی است؟ هم صفر است. صحیح؟ یا کری آوتش هم صفر است. اینجا ما چی نشته کردیم؟ سم 0 و سی آوت 0 است. صحیح؟ Next 0 جمع 1 یا صفر جمع 1 again چی است؟ صفر جمع 1 result یا sum is equal to 1 و carry out چی می باشه؟ 0 می باشه. مثلا اینجا ما sum 1 نوشته کردیم در این تیبل و carry outش چی نوشته کردیم؟ 0 نوشته کردیم. again 1 مقصد input است این طرف و طرف output است. again 1 جمع 0 نو 1 جمع 0 again جوابش چی می آید؟ یا sum 1 می آید و carry outش چی است؟ 0 است. صحیح است؟ این 0 می آید. اینجا اگین چی است؟ 1 جمع 0 ما چی گرفتیم؟ سم 1 گرفتیم و سی اوت چی گرفتیم؟ 0 گرفتیم. بعد از این چی است؟ بعد از این 1 جمع 1 است. نو 1 جمع 1 2 می آید. خود باینری 1 0 بیا. ما گفتیم که 0 جوابش می باشه و 1 کی است؟ این کری اوت می باشه. باقی ماندهش می باشه. صحیح است؟ نو اینجا ما سم 0 گرفتیم و باقی ماندهش یا سی اوت یا کری اوت بیت که است او را ما 1 گرفتیم. So now these are the input of half adder and these are the output of half adder. So now when you have this truth table, so you can draw the logic circuit of half adder. So now what will be the logic circuit of half adder? So now what are the logic gates that made the half adder? Okay, who kudom logic gates هست که او half adder را جور میگیره یا logic circuit half adder چی قسم جور شده؟ صحیح است؟ کدام logic gates داره؟ صحیح است؟ نو این combinational circuit آل اعظمی truth table ما چی جور میکنیم؟ logic circuit half adder جور میکنیم. صحیح دا logic دا truth table half adder اگر شما ببینین اینجا sum است. So this is an output and C out is also output. So we have two outputs and the half adder. و چند input هسته؟ دو input هسته. یک A هسته و یک چی هسته؟ B هسته. خب یک سال اینجا دیگه پیدا میشه که ما چرا 4 combinations گرفتیم. 4 combination input ما چرا گرفتیم؟ دیگه ما چرا نمیگیریم؟ به خاطر که half adder دو input داره. اگر دو input باشه در تو تیبل ما گفته بودم با شما که اول 2 0 شما نوشته کنین، 2 1 نوشته کنین، باز 1 0 1 0 0 1. صحیح است؟
باز ایکس شما همین ترتیب رو ماجون میگین. اگر دو اینپوت باشه نو تیبل باز چند کامبینیشنز آف اینپوت می باشه؟ بازو 4 کامبینیشن اینپوت می باشه. اگر 3 اینپوت باشه باز 8 کامبینیشن اینپوت می باشه. اگر 4 اینپوت باشه باز 16 کامبینیشن چی می باشه اینپوت. مقصد باز ما 8 0 8 1 باز 4 0 4 1 4 0 4 1 باز 2 0 2 1 باز 0 1 0. همین ترتیب اینو ما گفته بودم به شما. صحیح است؟ خب only do input است و do output است. صحیح است؟ So now for this how will we draw a logic circuit of half adder? So let me just take two inputs. اول دو inputs را ما میگیریم، یک A است یک B است. So these are the two inputs for this logic circuit. So let me draw it close to each other, A and B. So this is input A, this is input B. Okay, so now the output sum. So if you look at this, so here we have some logic on this sum output. Okay, sum is output and now this output has a logic. E output yes yak logic dara. Logic کدام است؟ ما یک لوجیک گفته بودم که اگر input same باشه، صد 0 0 باشه یا 1 1 باشه، نو ریزلت چی میآید؟ 0 میآید و ریزلت اینجا چی میآید؟ 0 میآید. اگر input different باشه، یک سوری 0 1 یا 1 0 باشه، so this is a logic that we have. So 0 1 agar input agar different washa, the result will be 1 in both cases. Okay, right here 0 1 1 0, the output is 0. So this is a logic of exclusive OR. This is a logic of exclusive OR operation, yeah, exclusive OR logic gate. Okay, so we have exclusive OR logic gate just like this. Okay, so e logic کدام gate است؟ e logic exclusive OR gate است. So now here for sum I will draw a logic exclusive OR gate. اینجا logic چی است؟ the sum output logic exclusive OR gate است. نو ما اینجا exclusive OR gate رسم کردیم. یک input از A می آید. So here we have an input from A and input from B. Okay, so the output, you know that the output is sum. اگر input 0 0 باشه output سمش چی می باشه؟ 0. اگر input 1 1 باشه outputش 0 می باشه. سعی اینجا the sum این خصوصیتی چی است؟ exclusive OR gate هست که اگر same input باشه output 0 میه، اگر different input باشه output 1 میه. نو این logic اینجا the sum موجود است. صحیح است؟ نو برای sum ما کدام logic gate رسم کردیم؟ So I have drawn the exclusive OR logic gate. So next, if you look at this logic on C out, so the logic is that, so here we have a logic that if all of the inputs are 1, so result will be equal to 1, otherwise the result will be equal to 0. So look at this, 0 0 result will also be equal to 0, 0 1 result will be also equal to 0, and 1 0 result will also be equal to 0. So this is a logic of AND operation या AND logic gate and DLD. Okay, ایما گفته بودم که اگر کلش input یک باشه result یک میآید، دیگه input اگر یکم 0 داشته باشن، صحیح می داشته باشن، نو باز result چی میآید؟ 0 میآید. نو ما میگیم که کدام logic است؟ ای AND logic است، the DLD. صحیح است؟ یا AND operation یا AND gate است. صحیح است؟ So now for carry out I will draw the AND gate. So here we will have AND gate. Okay, so AND gate, the input is A and B. So these are the two inputs and the output is carry out. So this logic is applied on the logic gate. Okay, sorry, on the carry out. So if you look at this, so this is a complete logic circuit of the half adder. داخل کامپیوتر half adder که جور شده.
صحیح است. inside the CPU ساخت هاف ادر که است ای از دو گیت جور شده. یک است exclusive or دوم است AND gate. So half adder has one exclusive OR gate and one NOT gate. Okay, so these are the two logic gates that we have in half adder. Okay, so look at this. So if you have a combinational circuit of half adder, so look at this. If we have a combinational circuit of half adder, so combinational circuit half adder, the IC computer یک input A می باشه یک input B می باشه. سیست یک exclusive OR داخلی می باشه در IC. the half adder IC یک A input است و یک input از B است. سیست داخلی یک input از A است و یک input از B است. سیست و output چی میده؟ سم و دوم لاجیک گیت که است AND می باشه یک input از A می باشه داخل ای و دوم input که است that will be from B. So it will have sum and it will have carry out. IC half adder एक किस्म डिझाइन شده. صحیح است که داخلی IC یک exclusive OR گیت می باشه و یک AND گیت می باشه. و دو پن می داشته باشه، دو سرکت می داشته باشه که یک برای input A است یک input B است و از این IC دو سرکت دیگه output می باشه که یک sum output است و یک carry out output است. صحیح است. نو این سیگنال این دو سیگنال که است مثلا آن و آف سیگنال که می امو لاینز که است. نو این لاینز این دو لاینز که است یک برای A input است یک برای B input است و این دو لاین که است یک برای output sum است و یک برای output چی است C out است. So this was all about the half adder. Next دیگه slides امی diagram half adder ما رسم کردیم draw کردیم. صحیح است. مقصد امو diagram است فقط اینجا اضافی چی گرفتن. So here اضافی که است فقط A exclusive OR B امو سمبل exclusive OR گرفته و ای بجای سم چی نوشته کردن امو سمبل سم رو نوشته کردن و فانکشنش چی است. فانکشنش که است پیشتر ما گفتم که سم هم فانکشن است و کری اوت هم در اون سلاید نوشته است که دو فانکشن است. این فانکشن یا این اکسپرشن کدام اینپوت داره A داره B بار و پلس A بار B داره. این چی قسم گرفته از سم. look at this. این ما تشریح میگیریم که این اکسپرشن چی قسم گرفته شده. این اکسپرشن اگر ما اینجا سم را ببینیم سعی که اینجا سم چی قسم نوشته است سم is equal to یا S is equal to اینجا صفر یک است. صحیح است. نو ما چی میگیریم اوکی. اگر شما اینجا ببینین د سم یک اینجا است یک اینجا است و یک اینجا است. امی دو دیگه دو که است او چی است او زیرو است. این رو ما نمیگیرن. صحیح است. د اکسپرشن نو سم از ایکوال تو یک اینجا است. اینجا چی نوشته است A بار B میآید. هر جایی که صفر باشه اونجا بار نوشته میشه، هر جایی که یک باشه اونجا بدون بار. نو د یک روبرویش چی است A صفر است نو بار نوشته کردیم و B که است او یک است نو ما برای B نوشته کردیم. صحیح است. پلاس دومم اینجا 1 است نو این ما میگیریم. اینجا A نوشته است نو ما A نوشته میکنیم و د B چیست صفر نو B بار ما نوشته میگیریم. نو یک قسم شما نوشته کردن میتونین و یک قسم شما نوشته کردن میتونین که A B بار پلس A بار B. فقط ترتیبش تغییر دادم. صحیح است. اینجا A B بار گرفتیم A B بار اول آوردیم و A بار B پس گرفتیم. صحیح است. بازی امی فانکشن است دیگه هیچ نیست نداره. صحیح است. امی قسم مو فانکشن را جور کرده. صحیح اینجا امی فانکشن ما نوشته کردیم و بالا هم نوشته است. صحیح است. نو با این قسمت آمده و این چی است exclusive OR امو A دو اینپوت است
و سم که است اکسکلوسیو آر گیت داره، نو بین A و B چی است اکسکلوسیو آر اپریشن است. این سمبل اکسکلوسیو آر است. وی چی قسم است سی اوت A B گرفته، مثلا اند گیت است. اگر اند گیت باشه نو باز ما چی میگیریم؟ باز ما A B صحیح است، در ضرب باز میگیریم. صحیح است. نو در ضرب اینجا چی قسم گرفته میشه؟ صحیح اینجا ضرب است. این چی قسم برآمده؟ look at this. So here we have one in this carry out. فقط یک دانه one ما دارم. ایرو ما میگیریم، ایرو باز ما نمیگیریم در expression. نو carry out چی قسم می باشه؟ سی out برابر چی است؟ سی out is equal to اینجا روبرویش چی است؟ A و B است. نو A B بار هیچ نشته نمیشه اینجا، به خاطر که اینجا میاد است اینجا میاد است. نو ما چی نشته میگیریم؟ A B. این end operation است. به خاطر ما دایرکت A B نوشته کردم، در ضرب نوشته کردم. صحیح است. نو یک ای اکسپرشن رو آمده برای کری اوت و برای اکسپرشن چی اومده؟ A بار B پلس A B بار یا A B بار پلس A بار B. فقط A بار A B بار اول آوردم و A بار B کی است پس بردم. صحیح است. نو این اکسپرشنش بود یا فانکشنش بود. صحیح است. خب بعد از این چی است؟ بعد از این بلاک دیاگرامی چی است؟ بلاک دیاگرام آف هاف ایڈر. نو بلاک دیاگرام مقصدش چی است؟ بلاک دیاگرام که ما سرکت دیاگرام رسم نمیگیریم، ما بلاکس میگیریم. مثال بلاک اول بلاک ما میگیریم، این بلاک چی داره؟ دو اینپوت داره A و B و آوتپوتش چی می باشه؟ آوتپوتش سم و کیری می باشه. سم کیری. مثال اینجا ما نوشته میگیریم A0 اینپوت و A1 input هست. صحیح است. و سم 0 و کیری 0. دوم چی است؟ بلاک دیاگرام A1 داره و B1 است. آوتپوتش چی می باشه؟ سم 1 سم کیری آوت 1. صحیح است. دیگه بلاک دیاگرام A2 و B2 است. آوتپوتش چی می باشه؟ S2 و C2 می باشه. And in the same way up to n general form an و bn. صحیح است. نو sn cn. مقصد چی است بلاک دیاگرام؟ که مقصد ما اگر سی اینپوت دارم، صحیح است، سی دیجیتس ما دارم 1 1 0. برای کدام چند هاف ایڈر استفاده میشه؟ برای سه هاف ایڈر استفاده میشه. سگو A0 1 است، از این طرف شروع میشه 1 0. نو 1 0 می باشه و آنسر چی می باشه؟ 1 0. آنسر sum is 1 sorry sum is 1 and carry is 0. نو باز ما یک نوشته میگیم که sum is 1 carry is 0. برای دوم هاف ایڈر 0 1 است. نو اینجا A1 0 است، B1 چی است؟ 1. نو again sum 1 میاد، carry 0 میاد. again باز دیگه هم یک است 1 1. نو اینجا 1 1 B2 است. نو sum 0 میاد، سگو 1 1 میاد، carry out 0 میاد. اینجا چی است؟ 1 1. نو sum 0 میاد، carry out 1 میاد. اینجا باز ما چی نوشته میگیریم؟ carry out 1. خب این carry out پس باز جمع نمیشه. صحیح است. امو دیجیتس جمع میشه، خب carry out پس جمع نمیشه. این بلاک دیاگرام چی است؟ هاف ایڈر است. نو اینجا هم قسم ما رسم کردیم که بلاک دیاگرام اینپوت بیت است A و B است. اینجا نوشته است A و B. بالا سمش است و پایین چی است؟ کری آوتش است. صحیح است. ما فقط ورتیکلی گرفتم، اینجا هوریزونتالی گرفتم. این بلاک دیاگرام هاف ایڈر است. انشالله in next lecture I will discuss about the full adder, the definition of full adder, the block diagram, sorry, the circuit diagram of the half adder, truth table of full adder, truth table of full adder, and block diagram of full adder. So it's enough for this lecture. So inshallah in next lecture we will discuss the other combinational circuits. So if you have any questions, so then you can ask.